Welcome to Icon India EduTech. In the numerical ability part, we are now going to deal with LCM and HCM. And తెలుగులో దాన్ని కసాగు గసాభా చిన్నప్పుడు లోవర్ క్లాసెస్లో మీరు నేర్చుకున్నది అది. This is all you have learnt in your lower classes, LCM and HCF. LCM stands for lowest common factor and HCM stands for highest common multiple. So in this number system, what is the use of this LCM and HCF? We'll be anyway knowing all this in the problems. Okay, so first of all we must know some technical terms, that is the factor. What is a factor? One number is said to be a factor or measure of another when it divides the other exactly, like 6 and 8 are factors of 48. That is, if you can write this 48 as 6 into 8, 48. So 48ని 6 ఇంటూ 8 కింద రాయొచ్చు కాబట్టి 6 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, అలానే 8 అనేది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. Similarly, what is a multiple? A number is said to be a multiple of another when it is exactly divisible by the other. Thus 48 is a multiple of 6 and 8, obviously. So factors are 6 and 8 and 48 is said to be the multiple of 6 and 8. Then what is a prime number? It's a prime number, everyone knows this. This is prime number is a number which has no factors except itself and 1. Except itself and 1, everyone knows that. That is, if you take 2, 2 has factors 1 and 2. That's all. And similarly, if you take 3, the factors are 1 and 3. If you take 4, it is not a prime number, it is a composite number which can be written as 1 into 2 into 2. So 1 is always a factor of every number, and here there are another factor 2 is also there for 4. So 4 is a composite number, and through 2 and 3 are prime numbers. So the prime number is that number which has the factors, the 1 and the number itself is said to be a prime number. Let us move to the next part of it. Then composite number is a number, I already explained you, is a number which has other factors besides itself and unity. Thus, if you see 14, 15, 16, 18, etc. are prime numbers, and 14 can be written as 7 into 2. 2 is a prime number and 7 is a prime number, and obviously 1 is neither prime nor composite. So these numbers which has unity and the number itself other than the factors which are other than unity and the number, they are said to be composite numbers. Then very importantly, what are the co-prime numbers? The two numbers are said to be prime to each other, that is co-prime to each other. Then when they have the common factors except unity, when they have the common factors except unity, that is when they have no common factors except unity. What does it mean? Note that the co-primes need not necessarily be prime numbers. That is, if you take the example, 15 and 19 are co-prime numbers. Similarly, 15 and 17 and 22 are co-prime numbers. Obviously, every number will have one as its factor, and other than that, if you have no common factor, they are also said to be co-prime numbers. Because if you take 15, taken 15 as it is not a prime number, because it can be written as 3 into 5. So even though it is not a prime number, the co-prime numbers for 15 can be taken as 15, 17 and 22. Similarly, 15 and 19 are also co-prime numbers. So co-prime numbers are those numbers other than unity, if they do not have any common factor, they are said to be co-prime numbers. If you take 2 and 4, 2 and 4 are not co-prime numbers because 2 has
1 and 2 as the factors, and 4 has 1, 2 as factor. There is a common factor other than 1, and hence you have to understand that 2, 4 are not co-prime numbers. Understand what is not co-prime, then you will better understand what is a co-prime numbers. Similarly, common multiple, a common multiple in the name itself you can understand. Common, the multiple should be common. A common multiple of 2 or more numbers is a number which exactly divisible by each of them. Thus 12 is a common multiple of 2, 3, 4 and 6, because 2 divides 12 exactly, 3 divides 12 exactly, and 4 divides 12 exactly, and even 6 divides 12 exactly. So 12 is a common multiple of 2, 3, 4 and 6. So this is about the common multiple. Dear aspirants, in this particular reasoning ability, the chapter you are seeing is the spotting out the dissimilar. Sometimes the same thing we can also call it as classification. Now basically what is the central idea of the questions that will be related to this spotting out the dissimilar means, see the word dissimilar means not similar, correct? So among the 5 choices that are going to be given in a particular question, 4 will be similar or 4 will be alike, and the 5th one will be dissimilar, means the 5th one properties or the 5th one whatever the classification of the 5th one is there, it won't match with the other 4. Now that dissimilar one could be in any one of the options, so we have to carefully pick up that. So in this picking out the dissimilar one, what is the basic concept we are going to apply is the classification. That means out of the 5, which 4 are following a particular pattern or definition or a sequence, a common characteristic that we have to identify, and there will be a one which won't be conforming with the properties of the other 4. Sometimes we call that 5th one which is dissimilar also as the odd one out. What do we call it as? Odd one out. So whether it is said as classification or choosing the dissimilar one or spotting the dissimilar one or finding the odd one out, it's all the one and the same, right? 4 are of similar nature, the 5th one is a different one. Now the 5th one need not be always in the choice E or the choice 5, it can be anywhere. So the point is that in this type of test, the 5 words are given, out of which 4 are almost the same in nature, but the remaining one is different from the 4, so its property will be different. Now as a candidate for the examination, you have to find out the word which is different from the remaining 4, and let us take up certain illustrations here to make this how to apply this concept. Let us try to understand, right? The very first word is abstain. The options are hold, tolerate, forbear, begin. So what is the meaning of abstain? If you see the options are hold, tolerate, forbear, begin. What is abstain? We have discussed in the synonym. Abstain is nothing but going far away. You are not supposed to stay with that. You are not supposed to be in touch with that. Ante duranga undandi. We have to abstain from drinking. Refrain from drinking. Mina chuskunam. We have to abstain from wine. Refrain from drinking. Ante enti daniki duranga. Hold, tolerate. Tolerate ante bharinchadam. Hold, forbear, దాన్ని తీసుకోవడం అదంతా కాదు. ఇక్కడ ఏంటి abstain అంటే దానికి దూరంగా. దూరంగా means it is far away or complete. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఆర్ బిగిన్. సో abstain కి వచ్చేసి ఏంటి? the one which is the right option, that is begin. Abstain. Abstain అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దట్. అంటే దానికి దూరంగా. దూరంగా అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇనిషియల్ స్టేజ్. సో బిగిన్. బిగిన్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్. యూ ఆర్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ దట్. సో abstain, బిగిన్. abstain ఆపోజిట్ బిగిన్. ప్రొఫ్యూజన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాగా ఎక్కువగా, అబండెంట్లీ. అబండెంట్లీ ఎక్కువగా, మోర్, హ్యూజ్, వెరీ లార్జ్, ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ. దాన్ని aspersion, aversion, confusion, these are no way related. Profusion అంటే ఎక్కువగా. Scarcity. What do you mean by scarcity here? Very rare.
చాలా అరుదుగా, చాలా తక్కువగా. సో ది ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ ద ప్రొఫెషన్ వుడ్ బి స్కేర్సిటీ. Obscure, implicit, obnoxious, pedantic, explicit. Obscure అంటే ఏంటి? You have to explicit something which is nothing but ఇది nearer to implicit. Obscure which is nothing but బాగా implicit, obnoxious, pedantic, explicit. Repulsive, alluring, refulgent, meek. Repulsive అంటే ఏంటి? What is repulsive? Generally we describe repulsive, the north poles attract, north and south pole attract, and the like poles repel అంటే విడిపోవడం. అట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెటింగ్ అటాచ్డ్. సో రిపల్సింగ్, రిఫల్జెంట్, మీక్, ఎఫ్యూజెంట్, అల్యూరింగ్. అంబిగియస్, రెస్పాన్సిబుల్, ఆక్సిలరీ, సాల్వేజబుల్, క్లియర్. అంబిగియస్ అంటే ఏంటి? అంబిగియస్ అంటే టూ, మోర్ దెన్ వన్, వర్సటైల్ అనొచ్చు, మోర్ దెన్ వన్, బై. ఆక్సిలరీ అంటే హెల్పింగ్, రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒక బాధ్యత ఇక్కడ, సాల్వేజబుల్, క్లియర్. అంబిగియస్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఏ డైలమాలో సారీ ఒకదానికంటే ఎక్కువగా. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఇదా అదా, యు ఆర్ చూసింగ్ సపోజ్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ వన్, దిస్ ఈజ్ దట్ వన్, లేదంటే అదా, ఇదా అదా, అంటే యు ఆర్ నాట్ పర్టికులర్లీ క్లియర్ అబౌట్ దట్ వైల్ గివింగ్ అ పర్టికులర్ వర్డ్ ఆర్ వైల్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఎస్ ఆర్ నో, యు ఆర్ నాట్ క్లియర్, యు ఆర్ ఇన్ అ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. సో దట్ ఈస్ అంబిగియస్ అంటే నాట్ క్లియర్. సో ది ఆపోజిట్ దానికి ఏమొస్తుంది? రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఆపోజిట్ దానికి ఏంటి? యు ఆర్ నాట్ క్లియర్, రెస్పాన్సిబుల్ రాలేదు, ఆక్సిలరీ అంటే హెల్పింగ్, సాల్వేజబుల్, హెల్పింగ్, ఇట్ డజంట్ కమ్. సో క్లియర్. అట్రాక్టివ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అట్రాక్టివ్ అంటే రిపల్సివ్, లోత్సమ్, రిపగ్నెంట్, అబారబుల్, నన్. అట్రాక్టివ్ అంటే సింపుల్, వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఎనీవేర్, దానికి ఇచ్చేటటువంటి ఏదో ట్రూ కానీ, ట్రూకి ఫాల్స్, అన్ట్రూ ఉండదు. సమ్ ఆర్ దేర్ వేర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వీ జనరల్లీ డైరెక్ట్లీ ఆర్ బ్లైండ్లీ వీ కెన్ గివ్ ద యాంటోనిమ్ ఆఫ్ దట్. అట్రాక్టివ్ అంటే రిపల్సివ్, నార్త్ అంటే సౌత్, లైక్ దట్. ట్రూ, ఫాల్స్. ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ కనబడిందంటే రిపల్సివ్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్, ద అదర్ ఆప్షన్స్ వోంట్ టాలీ విత్ దట్. రిపల్సివ్. అట్రాక్టివ్కి వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటి? రిపల్సివ్.